El cielo estaba cubierto de nubes gris cuando Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más influyentes del país, decidió regresar antes de lo previsto a su lujoso condominio en la zona más exclusiva de la ciudad. Nadie sabía que él llegaría esa tarde. Su junta en el extranjero se había cancelado de último momento y, por primera vez en años, sintió el impulso de sorprender a su esposa y a su hija pequeña. Conduciendo su automóvil deportivo por la avenida principal, no imaginaba que, en menos de una hora, su mundo entero se tambalearía. El condominio residencial Las Palmas era sinónimo de seguridad absoluta, guardias armados, cámaras en cada esquina y acceso restringido con huella digital. Alejandro saludó con una leve inclinación de cabeza al guardia de turno, quien lo miró sorprendido. Señor Montenegro, no sabíamos que regresaba hoy, dijo nervioso. Alejandro sonrió sin sospechar nada. Mientras avanzaba por los impecables jardines y estacionaba frente a su mansión moderna de cristal y mármol, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Un escalafrio recorrió su espalda. Él siempre exigía disciplina estricta en su hogar. Las puertas jamás quedaban abiertas. Entró en silencio, sintiendo que cada paso retumbaba como un eco de advertencia. La sala estaba desordenada. Un florero roto en el suelo. Cojines tirados y una lámpara caída. Su corazón comenzó a latir con violencia. Sofía, llamó en voz alta buscando a su esposa. No hubo respuesta. Subió las escaleras rápidamente. Y entonces escuchó un murmullo proveniente del estudio privado, un lugar donde solo él tenía acceso. La puerta estaba cerrada. Alejandro se acercó con cautela y, cuando giró el pomo, casi se desplomó. Dentro del estudio estaban su esposa Sofía y su propio hermano Ricardo, revisando documentos confidenciales de su empresa. Sobre el escritorio había una carpeta roja marcada como Fusión Internacional, Proyecto Secreto. Alejandro sintió que la sangre abandonaba su rostro. No era solo una traición sentimental lo que parecía estar ocurriendo. Era algo mucho más oscuro. Sofía lo miró pálida. Ricardo dio un paso atrás. Alejandro, no es lo que parece, dijo ella con voz temblorosa. Pero ella había visto suficiente. En la pantalla del ordenador aparecían transferencias bancarias, contratos y correos electrónicos reenviados a un competidor directo. El hombre que había construido un imperio desde cero estaba siendo traicionado desde su propio hogar. Su respiración se volvió irregular. Por un instante pensó que iba a desmayarse. Se apoyó en la pared, tratando de procesar la escena. La confianza, el amor y la familia se desmoronaban frente a sus ojos como aquel florero roto en la sala. Sin embargo, lo que más le dolió no fue la traición empresarial, sino la mirada de culpa en los ojos de Sofía. Lo hice por desesperación, susurró ella. Ricardo dijo que estabas arriesgando todo. Que perderíamos la fortuna. Alejandro sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podían pensar que él pondría en peligro a su familia? Pero la realidad era que el proyecto secreto implicaba riesgos enormes. Si salía mal, podría arruinarlo todo. Ricardo había aprovechado ese miedo para manipular la situación. El silencio en la habitación era tan pesado que parecía aplastar el aire. Alejandro comprendió que su regreso inesperado no fue casualidad, fue destino. Y casi se Desmaya al descubrir la escena. Sabía que aquel era solo el comienzo de una verdad aún más devastadora. Antes de continuar con este impactante capítulo 2, asegúrate de suscribir al canal y activar la campanita. Historias como esta revelan que incluso los más poderosos pueden enfrentarse a traiciones inesperadas, y cada relato trae una lección que puede cambiar tu perspectiva de la vida. Alejandro pasó la noche entera en su oficina, solo, mirando la ciudad iluminada desde la ventana panorámica.
No podía borrar de su mente la imagen de su esposo y su hermano Hergando en sus secretos. Pero mientras analizaba los documentos, descubrió algo que lo dejó on más helado. Las transferencias no solo beneficiaban a un competidor, sino que también financiaban una investigación ilegal contra su propia compañía. Ricardo no actuaba solo. Había un grupo poderoso detrás, intentando destruir su imperio desde adentro. Alejandro comprendió que aquello no era solo traición familiar, sino una conspiración cuidadosamente planificada. A la mañana siguiente, regresó al condominio con una determinación diferente. Ya no era el hombre sorprendido al bord del Desmayo, sino un estratega frío dispuesto a recuperar el control. Cito a Sofía y Ricardo en la sala principal. Sobre la mesa colocó pruebas irrefutables de cada movimiento que habían hecho. Ricardo intentó justificarse, alegando que quería salvar a la familia de una posible bancarrota. Sofía lloraba en silencio. Pero Alejandro había aprendido una lección dolorosa. La confianza es un tesoro que, una vez roto, nunca vuelve a ser igual. Sin embargo, en medio del conflicto, su hija pequeña apareció en las escaleras, mirando la escena con ojos asustados. Ese instante cambió todo. Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los millones en las empresas, sino en la estabilidad emocional de su hija. Respiró profundo y tomó una decisión inesperada. En lugar de destruirlos legalmente, algo que podía hacer con facilidad, decidió exponer la conspiración externa y ofrecer a su esposa una última oportunidad para reconstruir la familia bajo una condición: honestidad absoluta. Con la ayuda de un equipo legal, Alejandro desmanteló la red que intentaba sabotearlo. Ricardo fue apartado de la empresa y enfrentó consecuencias legales por sus acciones. Sofía, llena de remordimiento, ese compromiso a reconstruir la confianza perdida. El condominio volvió a la calma, pero nada sería igual. Alejandro entendió que el poder verdadero no es mide en dinero, sino en carácter. Aquel día que Casi se Desmaya al descubrir la traición se convirtió en el punto de inflexión que fortaleció su liderazgo y su visión de vida. Desde entonces, cada vez que cruza la puerta de su hogar, recuerda que incluso el éxito más brillante puede ocultar sombras inesperadas. Pero también sabe que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia una nueva etapa. Y2, que acabas de escuchar esta historia impactante. Recuerda que nunca sabes qué sorpresa puede esperar detrás de una puerta aparentemente segura. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartirla. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando relatos intensos, emocionantes y llenos de lecciones de vida que te harán reflexionar profundamente. El reloj marcaba las 4:17 de la tarde cuando Sebastián Montenegro, uno de los empresarios más poderosos del país, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su vuelo privado había aterrizado 3 horas antes de lo previsto debido a una tormenta en la ciudad donde debía ser un contrato millonario. En lugar de avisar a su esposa, decidió darle una sorpresa. Después de todo, hacía meses que apenas veía a su familia. El éxito tenía un precio, y él lo estaba pagando con tiempo. El condominio Altos del Roble era sinónimo de lujo extremo. Cámaras en cada esquina, acceso biométrico, muros altos cubiertos de enredaderas perfectamente podadas. Sebastián siempre se sentía seguro allí. Era su fortaleza, su refugio. Pero esa tarde algo era distinto. Cuando el portón automático se abrió lentamente, notó que la fuente central del jardín estaba apagada. Extraño. La fuente nunca se apagaba. Era un detalle mínimo. Pero Sebastián era un hombre obsesivo con el orden. Estacionó su automóvil negro frente a la entrada principal y frunció el seno. No había ningún empleado visible. En el jardinero.
En la assistant domestica. Bajo del coche. El silencio era inquietante. Camino hacia la puerta principal y noto que estaba entreabierta. Su corazón dio un golpe seco contra su pecho. Sebastián jamás dejaba puertas abiertas. Empujó lentamente la puerta y entró. La escena lo dejó helado. La sala estaba completamente desordenada. Un cuadro quedó, cristales rotos en el suelo. El sofá movido de lugar. No parecía un robo común. Parecía una búsqueda desesperada. Valeria? Llamó con voz firme, intentando no mostrar el temblor que comenzaba a recorrer las manos. No hubo respuesta. Subió las escaleras con el pulso acelerado. Cada escalón crujía bajo su peso como si anunciara su presencia. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, escuchó voces. Provenían de su oficina privada. Ese era el único lugar de la casa donde nadie podía entrar sin su autorización. La puerta estaba cerrada, pero la luz estaba encendida. Se acercó lentamente, y escuchó algo que lo hizo sentir que él era abandonaba sus pulmones. La voz de su esposa, y la voz de su mejor amigo y socio, Andrés. Tenemos que hacerlo ahora, decía Andrés, en tono urgent. Y es la única manera. Sebastián sintió un zumbido en los oídos. Giró el pomo. La puerta se abrió. Y lo que vio hizo que casi se desmayara. Valeria estaba llorando frente a la caja fuerte abierta. Andrés sostenía en sus manos documentos confidenciales y un dispositivo USB conectado a la computadora. Pero eso no fue lo peor. Sobre el escritorio había una prueba de ADN. Y un sobre abierto con el nombre de Sebastián escrito en grande. El mundo comenzó a girar. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con voz apenas audible. Valeria levantó la mirada. Su rostro estaba pálido. Sebastián, no es lo que crees. Pero ella no estaba seguro de nada. Andrés dio un paso atrás. Te lo vamos a dejar. ¿Discern qué? Sebastián sintió que las piernas le falaban. Se sostuvo del marco de la puerta. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. Nuestra hija no es tuya. El silencio que siguió fue devastador. Sebastián sintió que su corazón se detenía por un segundo eterno. Eso es mentira, susurró. La prueba lo confirma, dijo Andrés, bajando la mirada. El empresario que había construido un imperio desde cero. El hombre que negociaba millones sin pestañear, estaba al borde del colapso. Retrocedió dos pasos. Todo lo que creía seguro estaba derrumbando en segundos. Pero entonces vio algo más. En la pantalla de la computadora había transferencias bancarias hacia una empresa rival. No solo era traición emocional. Era traición financiera. ¿Desde cuándo? Preguntó, sintiendo como el mundo se volvía borroso. Valeria rompió en llanto. Desde hace 3 años. Sebastián pensó que había caer al suelo. Su propia casa. Su propio refugio. Su propia familia. Traición. Mentiras. Secretos. Ese regreso inesperado no había sido casualidad. Había sido destino. Y lo que aún no sabía, era que la verdad era mucho más oscura de lo que imaginaba. Si esta historia ya te dejó sin aliento, suscribid ahora mismo al canal y activa la campanita, porque lo que viene en el siguiente capítulo cambiará todo. Y esa noche, Sebastián no gritó. No rompió nada. No llamó a la policía. Simplemente se fue. Condujo sin rumbo durante horas, intentando procesar la información. Su mente repetía una sola frase. Nuestra hija no es tuya. Pero había algo que no encajaba. ¿Por qué Andrés estaba involucrado? ¿Por qué las transferencias a la competencia? ¿Por qué abrir la caja fuerte justo ese día? A la mañana siguiente regresó al condominio con una calma que daba miedo. Valeria estaba en la sala, con los ojos hinchados de llorar. Necesitamos hablar, dijo él. Andrés ya no estaba. Sebastián colocó sobre la mesa un informe. Anoche revisé todo. Las transferencias no iban a la competencia.
Valeria Fruncio el seno. Que? Iban una cuenta protegida, a tu nombre. El color abandono, el rostro de ella. Yo no. Alwinquer que yo cree, que mi traicionaste. Sebastián reveló entonces algo impactante. Había estado siendo investigado por un grupo empresarial que quería destruirlo desde dentro. Las pruebas de ADN también habían sido manipuladas. Andrés no era amante de Valeria. Era un infiltrado. Y Valeria había sido chanageta. Si no colaboraba, revelarían información falsa que destruiría la reputación de Sebastián y lo quitaría la custodia de su hija. Sebastián comprendió que Casi perdido por una trampa perfectamente diseñada. Pero cometieron un error. Subestimaron su inteligencia. En cuestión de semanas, reunió pruebas, expuso la red de corrupción y logró que arrestaran a los responsables, incluido Andrés. Valeria, destrozada por el miedo y la culpa, confesó todo. La prueba de ADN fue repetida oficialmente. Y confirmó lo que Sebastián siempre sintió en su corazón. Su hija era suya. El día que llegó temprano y casi ese Desmaya. Fue el día que descubrió la verdad. No solo sobre su familia, sino sobre quien realmente estaba a su lado. El condominio volvió a la calma. Pero Sebastián ya no era el mismo. Entendió que el verdadero poder no está en el dinero. Está en la verdad. Y ahora te hago una pregunta. Si llegaras temprano a casa hoy, ¿estarías preparado para lo que podrías descubrir? Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, dale like y comparte. Cada suscripción nos permite seguir creando historias intensas, emocionantes y llenas de giros inesperados como esta. Y recuerda, a veces, lo que parece una traición es solo el comienzo de una verdad mucho más grande.